going to be huge, very important. Sorry, I forgot to start the recording, Mrs. Whiting. That's okay, no problem. So what can you do to increase the amount of reading that your child does? No matter the age of your child, you can start by modeling a love of reading. So it's going to be really important that you have books at home for you and for your child, hopefully for both. It's going to be really important that you have your child see you reading. That can be for pleasure, but I also highly encourage you to call out all of your reading that you do throughout a day. It can be something as simple as if you're reading a text or an email, that you say, instead of let me check this, something like let me read this, and really emphasize to your children what it is that you're doing when you're doing that. Let them see you reading in all facets of your life, that you read for pleasure, that you read for work, that you read for information, all sorts of things. You can talk about what you've read with your child. So you can talk about emails that you're reading. You can talk about interesting books that you've read. You can talk about magazine articles that you're reading. You can talk about, hey, even if you're reading things on websites, talk about what you read with your children. You can expand access to your students' ability to access books and reading material by visiting libraries and bookstores. I know that's a little bit more difficult during the pandemic, but bookstores are still open. Our Blanchard Community Library here in town is doing curbside pickup. So if you are able to give them a call or check out their website, they are allowing you to check out books remotely and then go to pick them up. And I wanted to take this opportunity to say that we're actually doing that as well, that curbside remote service at our school libraries. So at pretty much every single one of our school libraries at this point in time, you are able to request books remotely, online or by phone, and come to your school site to pick them up on certain days. And I kind of wanted to show you where you can access that. So let me show you. I'm going to flip over here to our school district website. Hopefully this is familiar to everyone, and I hope that everyone can see it. And I'm going to show you that right up here in the Departments tab, there is a library services page right here that I'm going to click on. And right over here on the right-hand side, SPSD Libraries website for families. And linked right here. And I'm sorry this is such a maze. This is partly why I wanted to show you guys where to access this. And that will lead us to our library website. So at this point, you can check out your school library. Let's see. Miss Whiting. Yes, So we have some of our parents, our Spanish-speaking parents, cannot hear the translation because they don't have the tool or the app in the Chromebook. Okay. So I'm gonna ask Luzma to translate. You Sure. know, like if you say a little bit and then she can say a little bit. That way we can be able to ensure that everybody understands. Yep. Is that okay? So Absolutely. Luzma, I'm gonna take you off the Luzma. Yes, can you hear me? Yes, I can hear you. So I took you off that translation. Okay. And so then she'll talk and then you can translate. Is that okay? Okay. That's Vamos a hacer, como no, hay unas personas que no tienen el aparato para traducir. Vamos a hablar poquito de presentación en inglés, luego lo vamos a traducir al español, para que así todos puedan entender. ¿Ok? Gracias. okay. Fighting, if you can take it in small chunks and don't go real big, because then I won't remember. Not a problem. Let me know if you need me to slow down or repeat anything, Luz, okay? Thank you. Okay. Sierra, you might want to take them back to the beginning of the website I- so everyone understands That I will, yes. where you're going and what you're doing. Absolutely. So what I'm doing The web. is I am sharing where we have our library services website on our district. Tenemos el sitio de web para el distrito. So the first thing I'm going to do is visit our library or our district website. Lo primero que voy a hacer es visitar el sitio de las bibliotecas para nuestro distrito. And under the Departments tab, I'm going to find Library Services.
Y bajo el departamentos pueden ver servicios de biblioteca, library services. On the right, I'm A going la to click derecha, the link el link, SPSD library website for families. ahí les dice el sitio de web para las familias. And then use this link here to Y get to van a the usar library ese website. link para poder tener acceso a las bibliotecas. And this is our library website. Este es nuestro sitio de las bibliotecas. You can find your student's school library. Pueden encontrar la biblioteca de la escuela de su criatura. And on each school library website, Y en cada sitio de las escuelas de la biblioteca you will find the catalog to look for books van a encontrar el catálogo para buscar libros and a form that you can fill out to request books to pick up at your school site. y la forma que pueden utilizar para que les presten los libros. To make this form work, you will need to have the computer you're using signed into your student's account. Entonces, para poder hacer eso, van a tener que estar con la cuenta de su criatura de la escuela. That's a tough one, I know. So I do want to encourage you guys, even in a pandemic, to visit libraries and visit bookstores so you have lots of books at home to Entonces, quiero motivarlos que aún dentro de una pandemia, que visiten bibliotecas y que lean libros. Awesome. So back here. So those are the things that you can do at every age for every student to encourage reading. Entonces, esto es para en cada edad de motivar a los niños que lean bastante. For elementary, there are some specific things that you can do to encourage your student to practice and love reading. Para la primaria hay ciertas cosas que pueden hacer para motivar a sus hijos que practiquen su lectura. So the first thing that I want to show you is a trick we use for elementary students to help them find books that are just right for their reading ability. Entonces, la primera cosa que les quiero enseñar es cómo pueden los niños encontrar un libro que está hecho específicamente para su habilidad de lectura. We call it the 5-finger rule. Le decimos la regla de 5 dedos. And the way it works is that you have a book that your child is reading. La manera que trabaja es que tenemos un libro que su hijo o hija está leyendo. And as they read through the first page, you have them hold up their hand. And every time they get to a word, sorry, Luz. Go ahead. No, go ahead. Okay. And every time they get to a word they don't know, they raise a finger. Entonces van a leer la primera página y van a alzar los dedos. Y cada vez que encuentren una palabra que no conocen, van a levantar un dedo. So the idea is if they finish the page and they have no fingers raised, la idea es que si terminan la página y no han alzado ningún dedo, the book is probably a little easy for them. El libro tal vez es muy fácil para ellos. But if they have 5 fingers or more raised, pero si levantan 5 o más dedos, it's probably a little too hard. Tal vez es un poco muy difícil para ellos. The sweet spot is about 2 to 3 fingers. El normal es 2 a 3 dedos. So that is a trick that we use to help students find just right books for them to practice with. Ese es el truco que utilizamos para que una criatura encuentre un libro a su nivel de lectura. Having said that, we also want to allow students to choose books that are interesting to them. So just because a book is just right doesn't mean it's going to be interesting for them. A pesar de que decimos eso, también queremos que se entienda que nosotros queremos que los niños escojan un libro que es interesante, no porque es fácil de leer o porque no tengan problemas con leerlo,
quiere decir que va a ser interesante para ellos. So it's really important that students get to pick whether they want to read a chapter book or a book with pictures, whether they want to read a pretend book, a fiction book, or a book about true facts, a nonfiction book. So, es importante que los niños lean un libro de lo que les interesa a ellos. Si quieren leer un libro con hechos concretos o uno de ficción, si quieren leer libros que tienen capítulos o quieren leer algo que les da información. So another thing that students in the elementary level can do to get better at reading is to read out loud. That's actually something that's really important for them to practice. Otra cosa que pueden hacer los niños a nivel primario es leer en voz alta, porque leyendo en voz alta les ayuda a leer mejor. It's important to encourage them to read outside just actual books. Encourage them to read recipes, signs, stuff that they see in the world around them every day. Que ustedes los motiven para que lean más allá de los libros, por ejemplo, recetas, los señales en la calle, diferentes tipos de lectura. Another thing that we like to use with elementary students are rhyming books or books that have a lot of repetition in them. So books that repeat words, that have like a really good rhythm, are going to be really excellent in helping elementary level students practice reading. Kind of that rhyme and repetition is going to help. Otra cosa que es muy bueno para los estudiantes es que lean libros que tienen rima o mucha repetición. Cuando los libros tienen bastante rima y bastante repetición, eso les ayuda a los niños para que puedan leer más fácilmente. And then repetition of the books that they love. If they have a book that is their favorite, it's okay to read it over and over and over again. Let them repeat the books that they like. Otra cosa que es importante es que haya repetición. Si hay un libro que a los niños les gusta, no le hace si lo leen una y otra vez, porque eso los va a motivar para que sigan leyendo. And then for elementary students who are learning to read and learning to love reading, patience is so important. Para los niños de primaria que están aprendiendo a leer y para que desarrollen un amor por la lectura, se necesita paciencia. I know it's hard listening to a first or second grader struggle and stumble through reading something out loud, but it's so important to let them try and practice and practice and practice. Yo sé que es difícil estar escuchando a un niño que es en primer o segundo año de primaria, que está leyendo y en cuanto está leyendo está teniendo problemas con la lectura y toma mucha paciencia estar escuchándolos, pero es importante que los dejen, que luchen para poder leer. Hey, Julie. Hi. Sorry I'm late. So nice to see everybody. Do we want to go on to the secondary slide? Absolutely. En la secundaria. So there are so many books that have been turned into films, and I know when my kids were in middle school and high school, they loved watching movies, and so if they were watching a movie, we also encouraged them to read the book. And so comparing the books to the movies is a great way to encourage reading. Hay muchos libros que también están acompañados con una película. Entonces yo sé cuando mis niños estaban chicos, les gustaba mucho leer un libro y compararlo con la película. Es importante que los estudiantes de secundaria puedan hacer esto. And it gives them some of those skills that they'll be using in some of the different testing that they'll be doing, how to compare things that are alike and different. Les va a dar estrategias para poder pasar los exámenes que se les hará, por ejemplo, cuáles cosas son contraste y cuáles son compararlos,
para poder comparar cuando se les da un examen. Another thing I found with my own children is it made them feel really good when they could introduce me to a word that they had learned in their studies that week. So we kind of called it the word of the week, and we would challenge each other to use it. So you can ask your student, whether it's from their reading class or a history class, what is a word that they think they could challenge you to use in your vocabulary during that week? Julie, you're gonna have to chop it up a little bit. Otra cosa que trabaja para los estudiantes de secundaria es que yo lo hacía con mis hijos, es que tomábamos una palabra que era nueva para nosotros, entonces la estudiábamos, la usábamos, buscábamos diferentes maneras de utilizar esa palabra en oraciones, y eso les ayuda también a los niños. Okay, I'm sorry, Luz Maria. That's okay. I just one of the best tools I think that is the easiest and cheapest thing to use in reading is the sticky notes or post-it notes. Una de las cosas más baratas que se pueden utilizar es las notas adhesivas para poner en un libro cuando están leyendo. They can use them when they're reading to take notes of things that they find that they believe to be important. Pueden utilizar esas notas adhesivas para escribir y recordar cosas que ellos encuentran que están leyendo que son importantes. You can encourage them to use it at the end of a page or the end of a chapter to summarize what they read. Pueden utilizarlos y les pueden motivar para que los usen al final de un capítulo o una página para que hagan un sumario de lo que leyeron. Or even predict what they think might happen next. O también para predecir lo que va a pasar, lo que sigue y qué va a pasar al seguido. Another great tool for secondary students is to challenge them to read about something new, a new place, a job. Otra herramienta que es muy importante es poder hacerles un reto, que lean algo nuevo, ya sea de un trabajo, ya sea de un lugar, que visiten un lugar a través de los libros. Eso es un reto nuevo, de conocer algo que no han conocido anteriormente. This is where it can be reading of their choice, because so often in school they're reading novels and things that are assigned to them, but asking them, what do they want to read about? What do you want to learn more about? Is a good way to get them involved in their books. Una manera más de motivar a los estudiantes es de que preguntarles qué es lo que quieren leer, porque muchas veces seguido tienen que leer libros que están asignados en la escuela, ya sean novelas o ya sean diferentes textos. Entonces es bueno poderles preguntar qué es lo que quieres leer. And one of the last strategies for secondary students is just to ask them, summarize in 5 sentences, or even for a real challenge, in 5 words, tell me what you read about, or tell me what you learned in class today, or even what they watched. Una estrategia muy importante es darles un reto de que resuman en 5 palabras lo que leyeron, lo que piensan o lo que quieren aprender, pero que lo resuman en 5 palabras. All right, next. Next, for hesitant readers, and so this might be where the really sticky strategies come into play. El siguiente es para los estudiantes que son para los lectores vacilantes, o sea, los que tienen un poquito de no me gusta tanto esto. So one of the first suggestions we have is to try books in different technology modes. So if the print book isn't doing it, there are options for audiobooks.
books through YouTube, through Mayan. There are ebooks that even can be read aloud in addition to being visually in print, and sometimes Entonces, variety can help. una de las estrategias que les recomendamos es que lean diferentes libros a través de la tecnología, de diferentes métodos de tecnología. Hay, por ejemplo, libros donde hablan al mismo tiempo que los estudiantes están leyendo, alguien está con sus ojos, alguien lo está leyendo en voz alta, hay a través de libros en la internet, diferentes maneras utilizando la tecnología. And those can be paired with traditional print books or just alone. I know personally we've had great success with a lot of reluctant readers, having them do audiobooks just as they go around doing day-to-day activities. Y se pueden hacer acompañados con alguien leyendo al mismo tiempo o solos. Nosotros hemos tenido mucho éxito con los estudiantes que no les gusta leer tanto cuando tienen los libros en audio, que alguien los está leyendo, que ellos los están escuchando. And books that you're sharing with students don't have to be traditional chapter books. Okay. There are whole bunches of different types of literature that they can try. Y los libros que utilizan con los niños, con los jóvenes, no tienen que ser libros de capítulos. Hay una manera vasta de diferentes tipos de libros que se pueden leer. If they're interested in doing things, there are instructional manuals. Heck, they can read car repair manuals if they want to. That's good practice. Si les gusta algo para poder hacer o que pueden, cómo hacer algo. Por ejemplo, hay libros que te dicen, si les interesa la mecánica, que te enseñan cómo hacer esto. Si les gusta trabajar la madera, hay libros que les dicen cómo trabajar la madera. There are magazines on a wide variety of subjects. I know that if your student is interested in something, there's probably a magazine out there that covers it. Hay revistas que cubren una vasta tópicos, cosas que tienen, y entonces pueden los estudiantes ver todo eso, porque las revistas son muy amplias en lo que ellos escriben. And then one that I've seen a lot in our libraries is that graphic novels, comic books, or words with pictures are everywhere, and students are so interested in reading them. So those are very, very popular and a fantastic practice. Una cosa que hemos visto muy popular son las novelas gráficas, las revistas, los cuentos, revistas que tienen cartoons, cosas así. Y esos son muy populares y hacen que los niños quieran leer. And there's nothing wrong with any of those types of books. They're all reading and it's all practicing reading. Y no hay nada malo con eso, porque hay muchos tipos de lectura y cualquier lectura es bueno. You can ask your student to have them tell you a story. So you can have your student tell you a story, dictate it to you. You can write it down, and then they can try reading it to others. Something really fun is to have them, they can even illustrate their own story. Una cosa que puede trabajar muy bien es, pueden preguntarle a su estudiante que les cuenten un cuento. Entonces, cuando ellos se los están contando, que ustedes lo escriban. Después de que ustedes los escriban, ellos lo leen. Entonces pueden compartir con hermanos o con otros estudiantes, y ya eso los motiva a leer algo. And if it's hard for them to come up with a story completely on their own to begin with, one trick I really like are wordless picture books. They are picture books that have a story told only in pictures, so they can act as a foundation for your students to tell their story. Sí, es muy difícil que ellos piensen en un cuento. Entonces pueden ustedes tomar un libro que tiene, que es gráfico, pero no tiene nada de palabras. Entonces ellos pueden tomar ese libro con
gráficas y hablar o hacer una historia con ese libro. And Y we eso have trabaja muy bien. We have a lot of those in our libraries, and I would be happy to share titles with anyone who's interested. Tenemos muchos en nuestras bibliotecas y a mí me daría mucho gusto compartir con ustedes algunos de estos. Another strategy for students who are a little nervous about reading is to share reading. Otra estrategia que es buena para los estudiantes que no están tan motivados a leer es compartir la lectura. And that's going to be where you share reading with your student, taking turns reading a book. You can take turns. Go ahead. Y eso quiere decir que ellos leen un poquito, luego ustedes leen un poquito, luego ellos vuelven a leer un poquito y así comparten la lectura. So you might take turns doing every other sentence, every other paragraph. Cada tercer oración o cada tercer párrafo. You could even take turns every other page, or kind of start off and then let them finish, or the other way around. Cada tercer página, o pueden ellos empezar y luego ustedes siguen, o ustedes empiezan y ellos siguen. Again, one of the best strategies for encouraging hesitant readers to read more is to look for high interest books. So those are things that they really want to read about. Nuevamente, una cosa que es muy buena para poder motivar a los estudiantes que no leen mucho o que tienen dificultad es darles libros que tienen gran interés. I found that a lot of students who might be a little bit hesitant to read or dive into a full story are often more inclined to pick up books, nonfiction books, information books about things that they're really curious about. Lo que yo he visto es que los estudiantes que tienen un poco de no tanto amor para la lectura, que lo que les interesa son libros no necesariamente de capítulos o de ficción, pero cosas que les enseñan cómo hacer algo. And let's see, for improving fluency, Julie. So if fluency has to do with the speed in which someone reads. La fluidez tiene que ver la velocidad con que un estudiante lee. So if you've ever had your child's teacher tell you their comprehension is good, but their fluency is not supporting that, it just means that they are not reading as quickly as they should be, and it's something that can be a real source of frustration for students. So si alguna vez han tenido a uno de los maestros decir que su criatura tiene muy buena comprensión, pero que no está leyendo al paso que debe de estar leyendo, eso puede ser un problema. And the only way to really improve fluency is for someone to actually be reading out loud. Y la única manera que se puede mejorar el nivel de que lee el estudiante es que lea en voz alta. So for your older children, older students, if they have a younger sibling or a younger cousin, it's really, one thing that worked well for me is to tell my older son, you need to read to your sister because you're going to help your sister become a better reader, when actually it was helping him become a better reader as well. Entonces, una cosa que trabaja muy bien a veces es que los jóvenes que son mayores, que están teniendo problemas con la lectura, que uno les pida que ayuden a su hermano o a hermana menor o a una prima, primita o primito a leer, y entre más leen ellos, van a mejorar su lectura. And for my younger child, it was always good for her if I would ask her to sit down and read a book to her favorite stuffed animal or read a book to our dog. And they were really excited to do that. Y una cosa que trabajaba muy bien con
con mi niña era que yo le decía que le leyera al perro o a su mono un cuento. Entonces se ponía muy gustosa al poder leer ese libro. Additionally, it's really great for students to actually record themselves reading and then sit and listen to themselves. And a lot of times they'll say, wow, I think I can do better than that, and want to keep trying and improving so they hear themselves. Y una cosa que es muy buena también es poder grabar a los estudiantes que están leyendo. Entonces se los ponen para que lean, que escuchen, y ellos mismos ven la necesidad de que tienen que leer mejor y su fluidez tienen que mejorar. Another fun thing that they can do is to perform a reading. So maybe they read, books are going out of my head right now, Pete the Cat, and they want to act out Pete the Cat in his new shoes for you. And so otra cosa que puede trabajar muy bien es que además de leer un cuento, que lo actúen, que lo pongan como en una presentación, y eso les ayuda a poder integrarse más y tener más motivación. And it's another way, performing a reading just shows them that books are fun and they can have fun with books. Y cuando ellos hacen una presentación de lo que leen, eso les enseña que leer es divertido. And another way, it kind of similarly goes along with the shared reading we talked about with hesitant readers. It's the echo reading, where you might read a sentence and then they read the sentence back again, or they'll read it and you repeat it to them. So just kind of echoing each other. Entonces, eso nos lleva a otra estrategia, que es lo que llamamos lectura de eco, donde ellos leen una oración y luego ustedes la leen y se hace como un eco. So when we are going to talk about improving comprehension, we're talking mainly about improving your child's ability to understand what they read and to remember it. Entonces vamos a hablar sobre la comprensión, no solamente la habilidad de tu criatura de que pueda acordarse lo que leyó, pero también entender lo que leyó. So this is the opposite problem of fluency sometimes, is that students might be able to read out loud really well and they're pronouncing all the words and that sort of thing, but they're not understanding what it is that they've read. Este es un problema opuesto a la fluidez, porque a veces los estudiantes pueden leer muy bien corrido lo que están leyendo, pero no pueden comprender o acordarse lo que leyeron. And that is, of course, a big problem because, of course, we want students to be able to gather information and retain it as they're reading. Entonces, ese es un problema porque necesitamos que los estudiantes puedan tener la comprensión de lo que leyeron y poderla utilizar. So some things you can do to help your child improve their comprehension. Algunas cosas que pueden hacer para ayudarle a su criatura a tener comprensión. You can help them make personal connections to books. So ask, does anything in the book relate to you? Pueden ayudarles a hacer conexiones personales. Por ejemplo, les pueden preguntar, ¿hay algo en el libro que se relacione contigo? Maybe that they're empathizing with a character, or they've been in a similar situation, or they agree or disagree with a perspective. Tal vez se identifican con uno de los personajes, tal vez están de acuerdo o no están de acuerdo, o algo no les gustó de ese personaje. You can talk about how a book is similar or different to anything that they've already read or have experienced. Pueden preguntarles o hablar sobre qué del libro que acaban de leer es similar o muy diferente a otros que han leído. Que si hay algo diferente o igual a lo que han leído anteriormente. You can read a news article or an informative piece on a website together and then discuss it.
juntos pueden leer un artículo en el periódico a través del web y pueden, después de leerlo, lo pueden hablar, dialogar sobre el artículo. And then you can also practice breaking big books or big pieces of text into smaller sections and using summarizing practice. También pueden tomar un párrafo o un artículo bastante grandes y cortarlo en pedacitos chicos y poder hablar sobre qué es lo que estaban diciendo. And this is somewhere where those sticky notes come really in handy, is going through books or texts and using those sticky notes to break into smaller sections and summarize. Los adjetivos trabajan muy bien porque pueden poner los adjetivos ahí en que las partes importantes I de also lo que think leyeron. patience for summarizing, that's a hard skill. If you haven't done it in a while, practice it, and making a good summary is actually a really tricky thing to do, but something that is excellent for improving comprehension. Otra cosa que se necesita es paciencia para resumir lo que leyeron, porque esto requiere paciencia y poder ver y entender lo que leyeron. Did you want to add anything, Julie? Or No, I think you're nailing it. then that leads us to resources. Y eso nos lleva a recursos. Even though the students aren't in the classroom, we fortunately as a district have a lot of resources, books available to them. Aunque los estudiantes no están en una clase actual, tenemos muchos recursos donde ellos pueden tomar de la escuela para poder tener recursos a donde ir. So one of the places that we definitely try to keep updated is the parent page on the website. Entonces, uno de los lugares donde queremos estar al tanto para los padres es el lugar de los padres. Also, the school libraries, the librarians are doing curbside pickup for students that want to check out books, so that's available to them. Y también las trabajadoras de las bibliotecas están dispuestas para ayudarles cuando quieran chequear pedir un libro prestado y para que ustedes lo hagan llegando a no tenerse que bajar y nomás llegar en el carro y les dan los libros. Also, all students have the capability to use Mayan, that's in their Renaissance. Y los estudiantes tienen la capacidad para usar Mayan. And they have that for elementary and secondary. Y tienen eso para primaria y secundaria. And when this goes up on the website, there will be links there that we have them in English and Spanish that can show you how to access Mayan with your students if they're not already doing that. Y esto se pone en la página web y se trata de estar al día para que ustedes puedan ver en inglés y en español y puedan tener acceso. And then for any of your children that are having trouble possibly with comprehension or some of the things, we have our tutor.com available. And that's a 24/7 service. Tenemos también para los estudiantes que tienen problema con fluidez o comprensión, y tenemos tutoría que está dispuesta 24 horas al día, 7 días de la semana. And we have everything that I'm hearing from the students that are attending the sessions on tutor.com, they're all positive. So that's a resource there for your child, not just in reading, but in math and history and science. It's there for everything. Y todo lo que he escuchado sobre la tutoría ha sido nada más que positivo de los estudiantes. No nomás en lectura, sino en matemáticas, en ciencia. La tutoría está dispuesta para todas las materias de la escuela.
And I see Elva is going to share with you about a resource that's really good. It's something that we wanted for a long time. And one of the things we take very seriously at the district is the protection of your children when they're online. And the resource that Elva is going to share, they finally have signed the Childhood Online Protection Privacy Act. So it's available to everybody in the district. So Elva, share. Okay. So Elva va a compartir con ustedes algo que, un recurso para proteger a sus estudiantes. Entonces, Elva va a compartir. I mean, I just wanted to share that Epic was also available, and I wasn't sure if all schools offered it, because I know with both of my kids, they both attend McKevitt, but only one of the teachers was pushing it. Ok, yo quería compartir con ustedes Epic, porque no sé si todas las escuelas y todos los estudiantes tienen acceso a eso. Yo sé que mis hijos que están en la McKevitt, una de las maestras, está utilizando este recurso, pero no el otro. That's, so all schools should have access to Epic Books. And I was actually going to show how to access all of these different things. To my knowledge, all of these digital ways to get ebooks are available through your child's Clever portal. And if there's another way to do that, sorry, Luz, here, do you want me to stop? Yes. Todas las escuelas deben de tener acceso a este recurso. Y hay maneras en que ustedes pueden tener acceso a ello. Okay, go ahead. Perfect. There's a lot, but I had to summarize. Excellent. So I did have to have a class code for my students. So if your child... Hold on, Julie. Tienen que tener un código de su clase para poder tener acceso a esto. So if your child's teacher is not using it, you could encourage them. You could ask them if they've heard of it. Maybe they don't know about it. And that could be something that you could share with your child's teacher that brings them another tool as well. So, si acaso el maestro o la maestra de su criatura no está utilizando esto, tal vez ustedes los pueden motivar y poner al tanto de que este recurso está dispuesto para servir a los estudiantes. So many of these resources are available through Clever, which your student should have an account for. Todos estos recursos deben y están dispuestos a través de Clever y su niño o niña debe de tener acceso a eso y el código para tener acceso. If you're using a district Chromebook, your child's account will be logged into automatically. Si ustedes si ellos están usando un libro de Chrome a través del distrito, entonces ellos automáticamente van a tener acceso. Otherwise, you'll have to log in through Clever's homepage. It's easy. It's clever.com. De otra manera, es muy fácil que puedan meterse ahí a través de clever.com. There's the login here. Ahí está el login, como ustedes ven la flechita en la parte azul. And they'll use either their email address and password or their Clever badge. Y van a utilizar ya sea su correo electrónico y su clave o su esta azul que dice Clever. To show you what it looks like, mine looks a little different. Eso es para enseñarles cómo se ve. La mía se ve un poco diferente. While Sierra pulls it up, tomorrow you're going to learn about something before the teachers learn about it. Mañana van a aprender algo antes de que los maestros aprendan. We've also added something new to Clever called Teaching Books. También hemos añadido algo que se llama Enseñando Libros. And it is filled with more books for children to access. So your kids get to hear it first. Y está lleno de más libros de que los niños van a tener
acceso a través de Clever. So I can show you, these are all apps in Clever. Esas son todas las aplicaciones en Clever. And so what Julie was talking about was here, teaching books. Y lo que Julie estaba diciendo está aquí donde está la manita que dice enseñando libros. And teaching books is all about building a love of reading. So lots of resources on authors and illustrators. Y enseñando libros tiene que ver todo con desarrollar un amor a la lectura con los estudiantes. Hay mucha información sobre autores, sobre materias, sujetos, todo eso. And there are about 1,500 full recordings of books available through teaching books. Y hay más o menos como 1,500 libros. So that's teaching books. Ese es lo que se le llama enseñando libros. We were talking about Epic. Estamos hablando de Epic Did I pass it? también. I might have passed it. Is it through Clever, Julie? I thought it was through Clever. I don't think Epic is. Epic is, Clever, right? okay. Dice, se dio cuenta que Epic no es parte de Clever. So that might be something that your teacher has to share a code for. And I can also encourage site librarians to make their own courses so that all students have access. Y puede ser que su maestra tiene que darles un código para poder tener acceso a Epic. Y también yo puedo motivar a los que manejan las bibliotecas que se los hagan, tengan acceso sus estudiantes a ello. And Elva just asked, is teaching books available to all children? And it is. It is available to all children. If they go through Clever, no password required. Entonces, Elva acaba de preguntar que si enseñando libros está dispuesto para todos los estudiantes y dice ella que sí, que si van a través de Clever no tienen que tener un código para poder tener acceso a enseñando libros. And I believe Julie mentioned Mayan, and that would be available through Renaissance Learning. Right here. Y Julie mencionó a Mayan y eso está dispuesto a través de aprendizaje de Renaissance. No sé cómo decir esa palabra en español. And I could talk about this all night, but another app I wanted to show you was Sora, which is more ebooks. Puedo hablar de esto toda la noche, pero yo lo que les quiero enseñar es Sona, que es otro libro electrónico. And so there are all sorts of books for our students So hay here in muchos Sora. libros para nuestros niños a través de electrónicos. And we've made a partnership with Blanchard Community Library. Y hemos hecho una pareja con la biblioteca de Blanchard So that students can add the Blanchard Library System. They're part of the Black Gold Cooperative Library System. para que sus estudiantes pueden añadir a la biblioteca Blanchard porque son parte del sistema Black Gold, is that what you call it? Oro negro. And then they can check out ebooks from Blanchard, so even more than we just have. Y entonces pueden pedir prestado libros de la biblioteca Blanchard, que puedes tener mucho más libros de lo que tenemos nosotros. Okay. So with all of these different resources available to your students, they are bound to find something that they will love to read. And you can, Entonces, con todos estos recursos que están dispuestos y que están a la mano de todas sus criaturas, hay algo, yo digo, que les va a interesar. Sorry, Julie. no, it's okay, because I get excited about reading because I love to read, Sierra loves to read, so you can tell this is like, It's exciting. Le pedí disculpas por pararla y ella dice, no, es que me pongo muy
ansiosa, me da mucho gusto porque me encanta la lectura y también a Sierra le encanta muchísimo la lectura. So I think that's it for us. I think that's it. I don't know if there are any questions. Que si hay preguntas. Gina, you're on mute. Were you talking to me? So I'm looking at Sierra, and then she's like patiently. Sorry, I was wondering if you could go back to the slide where you have the reading minutes, because I think that's really important. Mm-hmm. Vamos a regresar. So Erica asked, what is that last app? Sorry, vamos a regresar a donde está para la lectura. So Sora, okay. So what is the app for Blanchard Library? It's Sora. So it is Sora, and I on that I think that I'm hoping most people saw me share the library website. I have videos showing how to use Sora and how to add Blanchard Library to Sora. La aplicación para la biblioteca de Blanchard es Sora. Yes, I think, Gina, I think you're right. This is something that is so just the difference that 15 minutes a day will make between student A and student B. And regresamos a esta transparencia, porque esto es muy importante que entendamos la diferencia que hay 15 minutos. Si ustedes ven aquí la diferencia entre los estudiantes que leen muy, muy poquito y los que leen 20 minutos cada día. Entonces, por eso, I wanted to return to this slide because I did want to emphasize the importance of reading, even if it's only 20 minutes a day, you know, but just to read every day. And I think that today, you know, Ms. Bergman and Ms. Whiting, they shared so many different strategies. And one of the parents said that her son's working at McDonald's and he's reading everything so quickly because he read a lot when he was younger. So I think that the best way that sorry, Luzma, digo que la mejor manera, okay, le digo que lo que es importante para nosotros como padres es de ver la importancia de leer 20 minutos todos los días. No importa lo que sea, y nos enseñaron hoy muchas diferentes estrategias para poder motivar a nuestros hijos para que lean. So I think that the best way for our children to love to read is if they see us as the parents reading. Yo pienso que lo que los niños, ellos cuando nos ven, lo que sirve para lo que realmente es la diferencia entre nuestros niños es que vean que uno de papá también lee. Entonces, si ustedes se quieren leer el periódico, una revista o algo, eso es una gran motivación. So if you want to like pick up a newspaper, a magazine as a parent, I think that they need to see us reading so that they can see the importance of reading. También nos tienen que ver a nosotros leer para que vean la importancia. But I wanted to share that. Quería compartir eso con ustedes hoy. So are there any questions? ¿Hay alguna pregunta? The Elva? Elva? Mm-hmm. Okay, my question is, one of my child's teacher, she likes to use Mayan because it keeps a log of the time they read. Do the teaching books and Sora, do they do the same also? Sí, una de las cosas que a la maestra de su hija le gusta Mayan es porque lleva al tanto la cantidad de tiempo que leen los estudiantes, y ella pregunta si Sora o otros de los recursos también llevan al tanto la cantidad del tiempo que leen los estudiantes. So, excellent question. Teaching books does not. So teaching books is a collection of links to read aloud videos and recordings. So it does not record minutes read. Enseñando libros no,
porque nomás te da un montón de recursos y lecturas que escuches, pero no mantiene una cantidad de tiempo en que estás en la lectura. Sora does. Sora will have in your student's account, will tell them how long they've spent reading. Ahora I sí lo don't, hace. Dice cuánto tiempo estuvo su criatura leyendo. I don't know if teachers can see that on their own, but if you needed to, that is something that you could take a screenshot or a picture of to send teachers, because No it does record number of No minutes. estoy segura si los maestros de sus criaturas pueden ver eso, pero lo que ustedes pueden hacer es tomar una foto del screen y compartirlo con el maestro o la maestra. Does that help? Que sí, eso ayuda. It does. It's just that Sí. that specific teacher kind of, it's like, no, you got to read on Mayan. Even if you have books, I need to see on Mayan so I can know that you read the amount of time. Maestro o maestra nomás empuja Mayan. And Deanne, you had a question? No, I didn't have a question. I Oh, have a comment. Okay. The comment is a little incentive is what helped my son love to read and read in his younger years. I mean, because he's a senior this year, he's 18. He doesn't have to read if he doesn't want to. But in his younger years, just that little incentive that he was going to get pushed him to read more and want to read. And, oh, you know, I'm going to read another book. I want to read a book. So when they're really young, a little small incentive goes a long ways. Just from experience. Algo que nos motive, que hagan para que motivarlos, va muy lejos. Mi niño, desde muy chico, le enseñaron a querer leer libros porque les dieron un incentivo, y ahora está en el último año de prepa y le encanta leer libros. Entonces, cuando les damos una motivación, por pequeña que sea, les ayuda a amar la lectura. And don't give up and get discouraged if you don't see them reading a lot. Y no se den por vencidos si no ven que leen mucho. Even as a teacher, I could not get my son to read when he was younger. Aún siendo maestra, yo no podía motivar a mi niño a veces para que leyera. And it wasn't until he was in sixth grade Y no fue hasta el 6º año de primaria that his English teacher sat down with him and went over things that he liked and found a book about a young British spy. And that's all it took. Y no fue hasta ese grado que su maestro o maestra se sentaron con él y descubrieron que le gustaba un libro sobre un espía. Y ese libro fue todo lo que necesitó para motivarlo para leer. I would have never thought to get my son a book about British spies. So Yo nunca hubiera pensado obtener un libro sobre espías de Inglaterra para mi hijo. I have to say hello, Esteban, real quick. I wanted to thank, I want everybody to please thank Ms. Sierra Whiting and Ms. Julie Bergman for the great presentation. And I also want to thank all of you parents and counselors and teachers who are here with us today. It really does make a big difference. También les quiero agradecer a la señora Whiting y a la señora Bergman por la presentación, pero también a ustedes y a los maestros y a los consejeros que están con nosotros, porque nos da mucho gusto que continúen participando con nosotros. And yes, it's always great to see Esteban. He's just such a smart young man. Una pregunta, señora Gina. A ver, dígame, señor Carrillo. Dice el niño Esteban que si los libros que leen en Sora también les dan, ¿cómo se dice? Los... No, eso, las de Sora no les dan los puntos de AR, pero les da para que, it does give them points? It doesn't give them points, but Right. there are books in Sora that are in AR. So if you read them through Sora, you can take a test on them in Renaissance Place.
and you can see the information on Sora. And Not all of the books on Sora, but some of them. some of the Mayan books as well. Mayan does. Algunas Okay. ¿Sí entendió, señor Carrillo? No todo, pero... Bueno, es que hay libros en ese programa de Sora que sí califican para poder tomar el examen, pero tiene primero que ver si ese libro está en el Renaissance, en esa aplicación de AR, para que ve si le va a dar puntos para Esteban. Ok, está bien. Okay, muy bien, gracias. Somebody else had a question? One last comment. Oh, yes. Reading in English and Spanish is important. Yes. Because it's going to show you to be bilingual when you get that job. Sí. You're going to get that extra pay just because you're bilingual. Sí, dice la señora Morales que es muy importante que el leer español e inglés es excelente. Y cuando usted es bilingüe, le pagan más por ser bilingüe. So, muy cierto. Very good. Very true, Ms. Morales. Thank you, dear. So again, I know it's already past our time, but I do want to say thank you. I'm going to stop recording.